ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति घञ् प्रत्यय. So yesterday we went a bit quickly, so a quick catch up to the घञ् प्रत्यय. There are two ways to understand घञ् प्रत्यय. So yesterday what we had seen, those 3 points. So first point was that कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर, दिस इज नंबर 1. अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घञ् प्रत्यय होता है. सेकेंड पॉइंट शेष रहता है. थर्ड पॉइंट ऑलवेज पुल्लिंग. दिस वी सॉ यस्टरडे बट इट वाज नॉट सो क्लियर व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस घञ् प्रत्यय. सो देयर आर दीस टू सूत्रस दैट दे गिव. 3318 भावे 3319 akartari cha karake sanyaya. So what this 3318 and 19 says, you see this pakaha to pakna, pach dhatu has become pakaha, the act of cooking. So when you say the act of cooking, the act of laughing, the act of reading, that is patha, etc., then it is from bhave. But घञ् pratyaya has another artha. That is why they have given 2 sutras. The first sutra is for the act of doing something. This sutra, akartari cha karake sanyaya, here it says there is a factor associated with an action, but it is not karta. That is why there are so many examples like akshi, anka. So for example, sa akshana pashyati, he sees through eyes. Here akshi becomes a factor but not karta. He is still the karta but akshi is a factor. So in such cases you may understand घञ् pratyay. This is a sort of hidden pratyay in the sense tavya, aniyar, shatrushanach, all these pratyas have the same shesha as the pratyay itself. Shatru has shanach has ana, and then tavyat has tavya, aniyar has aniya. But घञ् does not have gha, e like that. घञ् is in that sense a hidden pratyaya, but घञ् pratyaya rupa has these 2 meanings. So both sutras are important for this reason. घञ् pratyaya can be either of these meanings, either the act of doing something or the factor which is not the karta. In this sense घञ् pratyaya has 2 meanings. So here when we saw jaise path, so first thing we see is धातु के अंत में ई और को क्रमशः ए आयो. Okay, what if धातु ए आयो और, and if धातु does not have the अंतिम, here धातु की उपदा के अ को आ हो जाता है. So actually घञ् प्रत्यय path, here घञ् प्रत्यय कार्य, when we say path, घञ् pratyaya karya is only on pa actually, because antime will get upada, so it will become part, right? Thakara is not changing into visarga. Abhaji, your question was this yesterday. Why this takara se visarga, how should we understand as antima vriddhi karya? You don't understand as antima vriddhi karya. Here what we are just saying is pa becomes pa. This tha will become visarga. Why? Because घञ् शब्द पुल्लिंग होता है.
When घय तो उसका प्रथम विभक्ति फॉर्म है वो. correct. So घयंत shabda will become this way, pataha. And if so prathama vibhakti for example is akshi, so tritiya ekvachana will be akshana, like how this dadi became dadna, dadna jo hoti, in that way akshana, the same thing. So that karya prathama vibhakti you take as pullinga shabda. This is the meaning here. When घय is there, पुल्लिंग शेष रहता है, पुल्लिंग ही रहेगा. अंतिम गुण को, अंतिम शब्द अक्षर को वृद्धि, पूर्व उपधा गुण, so upada dirgha will come, ata upadayaha dirgha sutra will also come here, and pa will become pa. This is the action of Gayam. So both these sutras are important for that reason. Generally, sometimes there will be only one artha but given by two sutras. Here there are two arthas for Gayam. Either the act or the factor, but not karta. This is the point of Gayam. We see the examples, it becomes clear. Sa chuchi dadi bhakshayati. What does this be? Artha? Sa chuchi dadi bhakshayati. वह शुद्ध दही खा रहा है. बस. खाता है. That, yes. So dadi, he is eating shuddha dadi. So they had given also the rupa for dadhi, asti, akshi, and they had given as napumsakalinga, right? If you remember, dadi, dadini, dadini, dadi, dadini, dadini, in that way. Vari, varini, varini, that way. Same thing is become. So anyway, here, sa shuddha dahi bhakshayati. Satya, shuddha dahi kara. Satyam. Dvitiya, dadanaha ghritam bhavati. What will this be? दही से घी बनता है. Dadanaha is panchami ekvachana. Sokshna pashyati vijassa. This is through eyes. Aank se dekh rahe hain. Aank dwara. Aank se, you can say. Akshna. So tritiya panchami are used interchangeably when there is a sadhana. Like for example, that putrena ayam loko jayya, in Bradandika there is that word, right? Putrena ayam loko jayya, through putra. So here putra is like a sadhana. Or even in Shravana, atmavare drashtavya, shrotavya, mantavya, nidasavya, then Shravanena is tritiya ekvachanam, that sadhana. So when we say from, but English translation is from Shravana or through Shravana. So meaning here is Akshna Pashyati, Tritiya Panchami, from you can take, and Tritiya is for sadhana. Astishu Tvag Bhavati. So you see, many of these shabdas, they have come from the dhatu. So asti shabda is from as dhatu. In that way you see. Aksh dhatu, akshna. So each dhatu, that is what Gaya Pratyaya is doing, right? It makes the pach to pakaha. Pach to pakaha. Like that, all these dhatus, as, aksh, everything is happening. This way we can understand for now. Astishu tvag bhavati. Kim bhavishyati? Artha? अस्थियों से त्वचा बनती है. Is it that? Astishu. Astishu vibhakti is a bit of a confusing sentence actually. Saptami. Astishu. So basically what they're saying is asti में asti par वैसे समझना है. अस्थियों पर. Correct. Above the bones there is skin. But you अस्थियों पर बोल के ये सप्तमी होती है, तो अस्थियों पर will be correct. अस्थियों पर त्वग भविष्यति. त्वग भवति skin, जो क्या skin is there. अस्तु. Then swakshaihi. So you see tritiya bahuvachanam. So this is to be understood. Many times these kinds of shabdas will be in Gaya Pratyaya. This tritiya, tritiyanta shabda, or some places panchami. So why, saptami. Why saptami is coming? This is a good question. So when we say akartaricha karake sanyayam, in English if I have to say one word, I can say factor, right?
But this factor is not the karta. So when there is a factor which is not a karta, this can be like something like, here we say action, this can be something like, an agent or an object. जैसा ही उपयोग है इसका। कारण जैसे, एग्जैक्टली, तो इसके द्वारा वैसे बोलते हैं ना, तो इसके लिए तृतीया बहुत आते हैं। किंतु sometimes, that is why most of the sentences are in tritiya in our abhyasa, but sometimes it can also mean location, like astishu, asti par, so that location is being given for using this gyan pratyaya. All these shabdas, all these sentences are very basic. They are not so easy to recognize as tavyani or shatrashanaj. They need a little more sort of subtle vision. But this astishu and all is ghai only. From the dhatu they have come. So akshaihi. How do we say akshaihi is tritiya? Which है ना वो दधि शब्द में तृतीया बहुवचनम दधाई ही ना अक्ष शब्द will be like dad only. Or dadi is dadi bihi. Dadi bihi and vari is also vari bihi. So why akshaihi? बेटा ने अक्षु और अक्षी और इकारांत देखना है। इकारांत पुल्लिंगा harihi will be hari bihi only. No, there is will also do mati also will be mati bihi, right? No, there is a word here. No, you know what? There is a meaning there. Like Rama, aksha it is. Aksha. So aksha will be akshaha, akshau in that way. Like hastaha shabda. You see this shabda, like this shabda. This is a better example. Hastaha was there, no? In this. Is hastaha there? Or in the earlier one it was there. Anyway, so you see akshaha you have given, they have said, and akshi. So this akshaha, akshau, akshaha in that way, akshaihi. जैसे रामः रामो रामः रामो रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैहि तृतीया बहुवचनम that way अक्षैहि. If you want to तो use अक्षा को लेके डिक्लाइन करना है। हाँ नॉट अक्षी बट अक्षाहा को यहाँ पे करेक्ट. सो यहाँ पे अक्षाहा को अक्षहा को, किंतु अक्षी पुरुष etc. is there, right? In the I that time you can use akshina, akshibhyam, akshibihi. जैसे hari. Why they are not given? I think that same example comes later in the abhyasa, if I am not wrong. Somewhere that akshi shabda, here, है ना, akshna. See, both are allowed. This is if you take akshaha, because akshaha here, why you are taking divya? This is akshaha. See, divyati shabda means what? Divyati means gambling, right? Playing, in that word, like what they have given. Div dhatu. जुआ खेलना. So यहाँ पे we have to take this akshaha. पासे जुए की गिट्टियाँ. That akshaha has become tritiya. But here, akshna pashyati. Here you take akshi. Akshi is like hari or dadi. Akshi is like dadi. And akshaha is like ramaha only. Akshaha, this is bahuvachana, pratama bahuvachana, akshaha. जो कि गिट्टियाँ पता है ना, बहुवचन. Yeah. So so how Totally different शब्द, different meaning. It's just very close to yeah, ऐसा देखा जाए तो exactly. So you have to, in ghai pratyaya, this is the very important bit in ghai pratyaya. Ghai pratyaya mein you have to see the sentence. You cannot, like for example, other pratyayas you can just see the word and translate. Ghai pratyaya you need context. In tavya pratyaya,
Patitavyaha, must study. Aniya, karaniya, must do. Shanach, manyamanaha, they think, they are after thinking. In that way, you can do. But Ghaya Pratyaya, यहाँ पर the anga angi concept not there actually. Anga, yes, you can maybe link that in. You have to see the context. Sandarbha matters. So here you see, because Divyati, one second, because Divyati is to gamble, जुए की खेलने. That is Divyati Shabda. So Akshayhi has been taken from Akshaha, which is dice. So Akshaha will be Gittiya. What is the question? And Akshana is Akshi, ice. What is the question? Have you gone off camera for some reason? Yeah, because iPad does not allow camera and screen share at the same time. Laptop allows. I am still on my iPad. Yeah, okay, no worries. Because of that ना समझ में नहीं आता है कि yes, no आपने worries. कब बोलना बंद किया और हम कब बोलें. So sorry about that. So the प्रश्न here is साक्षी. I was thinking कि अक्षी से ही बना है क्या? Sakshi Shabda is like not Akshi. Akshi. Oh, you mean, Sakshi has come from Akshi. Yes, correct. Because Akshi is eyes, na? So, Sa Akshi. Bas. Exactly. That way. Sakshi. Correct. That's a nice, very nice. This kind of thinking is very helpful. Yes, this can come from Akshi. Right. Because Sakshi is also witness, right? But it is not a literal witness. That. This Divyati also means chamakna. Chamakna, correct. So if you had actually read it as the eyes are shining. Yes, but then you will have to say, this will not come, right? Yeah, then this will not come. That's what. The words are just very close. Eyes are shining means Akshibihi Divyati. Yeah. Or Akshibihi nahi hoga, because Akshibihi Divyati, if you say, you'll have to say shining through his eyes. That doesn't really make much sense. The eyes alone are shining. Akshayaha Divyati, you can say. Akshayhi is for gambling. Okay. Devishyati, so all 5 lakaras. Lat, lot, lung, vidhiling, lit. So vastrani sivyati. Bhavishyati. सीव धातु. कपड़े को सी जाता है. सीता है सुई. सुई, सीता, सीत रहा, I guess. Anyway. She sews the clothes. सोस. हिंदी में क्या बोलते हैं? सीता रहा है. सिलता है. सिलता है. राइट. वह कपड़े सिलता है. सत्यम. सिलता है. राइट. Astu. Shasatrau Ishumasyati. What do you think this is? Because you have not seen this, right? Isha is come in different books, different texts. Isha Shabda is there. And Asyati is also there. What does it mean? This Ishu is like Ishudanda? What is Ishudanda? I don't know. No, like, I mean, you are on the right track. But not fully. No, this is the right track to say Ishudanda. It is like a punishment, but what kind of? Specifically, literally, there is one thing. Ishum means arrow. He shoots arrow, bana. He shoots arrow at Shatrau. Shatru par. Shatrau has become. On Shatru. It wasn't difficult at all. Itna aata hai Ramayan mein. Yeah. Right. Ishum asyati. Then Shastram, difficult in the sense we don't read Ramayana as a Vedantic text. But yes, it is of course very important. And, yeah. But with arrow and asyati, how are we linking? What is asyati now? Shooting. Is that the word? Us is to fake, na? It had come. To throw is us. Where did it come? It had come somewhere. Here only must be. Yeah, you see? Us is
Fekna means to throw. And this will all be Divadi Gana. See, Div has come. When they want to give a Gana, they will most likely give the first Dhatu of that Gana. Div makes Divadi, right? Divadi, like Bhuadi, Bhadi, and whatever else, Kriyadi, Kri Dhatu, all of those things. Like that, Div makes Divadi Gana, Div Dhatu. Div Dhatu Rupa will be what? Pratama Ekavachanam, if I want to say for Div Dhatu, it will be Lat Lakara. अभ्यास के लास्ट हाँ दीव्यति दीव्यति यू सी हियर यहाँ पे है दीव्यति देव धातु हैज बिकम दीव्यति सो टू एक्शंस आर हैपनिंग धातु और forget about divyati. Main point is this, because that div has become div, that dhatu that is specific. This vikarana pratyaya is the mean. There is ya in the middle as vikarana. So as plus ya will become asya. Add thing asyati. Since it is divadi, all of these, nirasyati, sivyati here, because of that there is one Vishesha Sutra there for div and siv and all. But for us, abhyasyati, nirasyati, all of that is the same. Divadi, yakara will come. Acha sir. Just that the dhatu as, I was not linking in my mind to fekna. Right. Yeah. As is, Asukshepane, this is. As has three arthas. As has multiple arthas. Here it is asukshepane. Like for example, when we just go to dhatu pata, and you just say as. You see three different dhatus will come. You see? As, asu, here it is asa, gati, deep, first one. Gati, deepti, adaneshu. This is for to shine. As dhatu. Second, asabhuvi. This is the common dhatu. To be or exist. Like bhavati, bhu dhatu, as dhatu. Third is asukshepane. To throw or to be disappointed also. Asukshepane. Asukshepane dhatu has come, It comes in Sarvavedanta, Siddhanta Sarasangra also, I think. It has come quite a few times. The word asukshepane. Asukshepane. Somewhere in my mind I didn't link us to it. That is why that nowadays Swamiji is saying, right? You have to tell the full dhatu nama. This is where it helps. Like that asadhatu, when you say asukshepane or asabhuvi, then we are able to understand the difference. Astu agre ishumasyati shastram abhyasyati kim bhavishyati. शास्त्र पढ़ता है पापम निरस्य पापिनम निरस्यति च किं भविष्यति निरस्यति छोड़ना ड्रॉप इट त्यागना छोड़ना तो क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज इट ड्रॉपिंग पापों को त्याग रहा है तो पापों अगर हम बोल रहे हैं तो पापान बोलेंगे ना पापा पापो पापा पापम पापो पापान. इवन इफ यू वांट टू पापियों को सत्यम नपुंसकलिंग अगर ले रहे हैं तो पापानी होगा. इफ यू वांट टू टेक पुल्लिंग देन पापान. पापिनम सो और पापम निरस्यति सिंपली विल से दैट सर्व पापम क्षयार्थम पापक्षयार्थम में बोलते हैं पापम शास्त्र सारे पापों को त्याग छोड़ता है. नहीं शास्त्र नहीं वो छोड़ रहा है पापी को. See this shatrau ishumasyati. First he is putting arrow on, I don't know why in the same sentence it has come. Anyway, shatru par baan फेंक रहा है. Then shastram abhyasyati. Then he is learning shastra. And papina nirasyati cha. And he is rejecting the papi. He is giving up the father. Giving away the papi, rejecting, nirasyati, निकालने का अर्थ में भी होगा ना निरस्यति. They had given that.
Yeah, निकालने या छोड़ना और that will be हाँ, so पापी को छोड़ रहा है, पापी को निकाल रहा है, is rejecting that. Papi. So when you talk about papi, it is like bad people around. हाँ, yes, पापी है, a bad person only. Person with papa, Person. papi. So he is giving up the person with papa. He is getting rid of that person who has papa in that. Okay. Dahi madhura hai. So one more thing, huh? When we translate these sentences to Sanskrit banao, many times they will be the most basic sentence that comes to our minds. But what we don't always understand is that basic sentence has the Ghaya Pratyaya. Because Ghaya Pratyaya's karya is that only, to bring the dhatu into sanya, but not karta. So there will be some factor kind of thing. So you can translate as you feel, but the thing is we don't recognize the Ghaya Pratyaya there. That is the meaning. Or Panchami Vibhakti, many other. Impersonal sentences, है ना? Correct. They are impersonal. They are like sort of descriptive, etc. A factorial in that way. So we don't get clearly, but then if you think about it, because Ghaya Pratyaya talks about the factor, the agent, the instrument, or the act itself. So there, all those places when that Shabda, Dhatu has become Shabda, there it is Ghaya. So normal translations are good enough here most of the time. So Dahi Madhur hai, Kim Bhavishyati? दधिः मधुरः भवति और अस्ति मधुरः और अधरम वाई मधुर अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम दधिः मधुरम अस्ति अस्तु देन दही लाओ ये है ना हाँ किम भविष्यति Dadhi, this is enough to say dadhi, not dadihi. Okay. Why dadhi? Because that shabda has come for us. Dadhi shabda ke prathama ekvachana kim bhavishyati? Dadhi, not dadhi, visarga nasti. Dadhi madhuram asti. दधिः मधुरम् अस्ति हाँ. Then? दध्यानया. हाँ. इको एनर्जी दध्यानया सत्यम. दही से धी ऊपर उत्पन्न होता है. ये ही दिए है ऊपर. They have given this only. Sentences with दधनः घृतं भवति. हाँ वही है. और जायते उत्पन्न होता है ना. You can also say जायते. जायते अस्ति वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यति. उसमें जायते. आंख से देखो. ये भी है ना शायद. Maybe they have given this as well. अक्षणा. हाँ. अक्षणा. अक्षणा पश्य. अक्षणा ना अक्षणा हाँ अक्षणा पश्य सत्यम आंख में अश्रु है here it is like अस्तिषु अस्तिषु त्वग् भवति आंख अक्षिषु हाँ अक्षिषु और you can even say अक्षिणी Akshini for ekavachana. Bahuvachanam Akshishu. So hain वैसे hain is for ashru, right? Tears. Whether there is one eye or many eyes, one eye or many eyes is not clear. So either you take one eye or you take many eyes, whichever. So ashru santi. Ashru santi. Ashru santi. There also one more thing here. This here we are saying aankh se dekho, right? So akshna you can say ekavachana और दोनों आंख से देखना है. So akshna akshibhyam pashya, that also is right. This is like today there was one tritiya, right, in Brihadaranyaka. You remember which shabda? Tritiya But then you can, but you can say here आंखों से देखो. आंखों से देखो. हाँ, if they had said आंखों से देखो, it was said akshibhyam, satyam. But today Brihadaranyaka there was one tritiya up shabda, adbihi. Remember? Up shabda was there, water.
that tritiya ekavachanam is adbihi. Like that only. Aksha shabda, akshibihi. Same thing. That way. Mrityu of Agni. Mrityu of Agni. There. So, that way, tritiya bahuvachanam is used. Similar rupa is here. See, all we can make lots of linkages. अस्तु पंचम वह आंख से काना है इंदोषति अक्षण काना है सोक्षण काना हाँ अवंतिका जी वह तो इंदोषति but was it tritiya where there was something about kana lagda and all that you have to use a particular vibhakti हाँ तो अक्षण है ना अक्षण तृतीया है ना tritiya only you have to use हाँ करेक्ट I remember this हाँ Divyang people we have to use a particular vibhakti सत्यम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच्छ उसमें तो चतुर्थी है ना इन दैट में नमः शिवाय नमः नॉट शिवम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नॉट नमः शिवम लाइक सम पीपल एनीवे सो दैट इज सो फॉर स्पेसिफिक शब्द स्पेसिफिक विभक्ति यहाँ पे तृतीया आंक अक्षण अक्षण का काणः सोक्षण काणः हड्डी पर मांस और त्वचा है हड्डी अस्थि हाँ हड्डी पर सेम अस्थिषु त्वचा हाँ बट मांस और त्वचा अस्थिषु त्वक् भवति और मांस मांस इज मांस तो क्या बोलना है संस्कृत बनाओ में मांस इज मांस करेक्ट मांस people say मांस तो नहीं होगा नहीं अस्थिषु मांस त्वक् च अस्ति हाँ सत्यम मांस त्वक् च अस्ति सम्यक् बहु सम्यक् अस्तु अग्रे सप्तम इसकी हड्डियों में शक्ति है अस्य हड्डियों में तो सप्तमी बहुवचनम अस्य अस्तिषु अस्यास्तिषु शक्तिरस्ति बलमस्ति शक्तिरस्ति शक्तिः अस्ति इति शक्तिरस्ति कथं किमस्ति सूत्र yeah they are both so atorora plutadaplute is this sutra's sibling sasajushoruhu sasajushoruhu satyam astirasti that way hariravadat asti shaktirasti agre नदी में ये सब है नदी में कैसे बोलना है or see even if the shabda is not clear at least vibhakti that should be clear nadi mein kasmin vibhakti saptami so this because shabda sometimes we don't remember but ye agar nadi mein aaye to it is saptami only so nadyam all of them matsyaha kachchapaha makarashcha Kachuma also had a particular word kachchapa कच्चपाः मकराश्च मकराः च सन्ति नद्यां मत्स्याः कच्चपाः मकराश्च सन्ति नदी के तट पर रेत और कीचड़ है नदी के तट पर नदी के हाँ नद्यां तीरे जैसे हम बोलते हैं नद्यां तीरे पंचफलानि सन्ति नद्यां तीरे तीरे और यहाँ पे एक्चुअली दे आर इवन तट ना तट ही बोलते हैं यहाँ पे किधर है no but here it is nadi अच्छा only feature is here yeah but nadi ke tat par right it should be shashti नदी के तट पर नद्याः it will become it will be nadyaha नद्यास not nadyam
नहीं, नदी के ना, ये सी नदी के तट पर वैसे बोल रहे हैं, तो इफ इट इज नदी में और नदीम इन दैट वे, नद्या नदी में इन दैट वे इट विल बी नद्या, नदी के, हाँ, so it should be षष्ठी, नद्या, हाँ, नद्यास्तटे, नद्याः तटे, हाँ, नद्याः तटे कस्मिन् सूत्रे अस्ति? नद्याः तटे, नद्यास्तटे। नद्याः तटे, हाँ हाँ, विसर्गलोपः adds. somebody else said something? Kopi Anya? I heard 2-3 voices, sorry. Yeah, it's that visarga lopaha and that sakara add. So, All of these are rupas for visarga. Sakara, shakara, shakara, vagraha, rikara. Ekapi asti. Sometimes it won't come. It's a lopa only. so is the sutra that nashavya? No, it's visarjaniyasya saha. Visarjaniyasya saha. Nashya vyaprashan is when you get sakara after anuswara, not visarga. Yeah, correct. Sanskara. That. Yeah, samskara, correct. But there is, sanskara is not ideal word. Something else. Asyan stishtati or something. अस्तु, यहाँ पे नद्यास्तटे रेत सिकता, रेत sand. Sikata is not given here. Why we are saying sikataha? किन्तु सैकता अस्ति. कहाँ कस्मिन् अस्ति? सैकतम. नदी का रेतीला किनारा इस सैकतम. सिकताहा और सिकतानाम अपत्यम और सिकतानाभ्यः अपत्यम. फ्रॉम सिकता this saikatam will come. So this is also ghai. You can take this also as ghai pratyaya. From sikata to saikatam. That also you can take as ghai. Apatyam. Sikataha saikatam. So the ghai pratyaya would be sikataha. Correct. Sikataha. That's it. I mean, ghai pratyaya, that saikatam mein, that ghai pratyaya has worked. In that way we take. So nadyas tate sikataha pankaha cha asti. Agre. Dhivar. Kim bhavishyati? Dhivar talab mein. Jal. This is interesting. Dve chatvari pratyaha santi. Panchamaha. Many pratyas are here. Kim bhavishyati? धीवर फिशर पर्सन, फिशरमैन, क्योंकि यहाँ पे पकड़ता है, तो फिशरमैन धीवरहा. तड़ागे. हाँ, तड़ागे. तालाब में इसका तड़ागे. उसके आगे अग्रे जाल. जालम. अग्रे. Oh, this is त्वा प्रत्यय. त्वा प्रत्यय. अगर त्वा प्रत्यय है तो it will become okay. त्वा प्रत्यय you can say. So if त्वा प्रत्यय is there, how will you say? प्र अत्र किम अस्ति? अत्र प्र इति उपसर्ग. Not aniyar. Abhaji, what did you say? Not aniyar. I had said. No, so. Prakshiptva nahi hoga, right? See, aniyar is a tavya, okay? So here twa, what is it? Tavya aniyar. But here twa and lyap. Correct. Because pra है ना, तो उपसर्ग. कार्य
और ल्यप से जो अचीव होता है वही, बट बिकॉज ऑफ द उपसर्ग वी हैव टू यूज ल्यप प्रत्यय. सत्यम. सो उपसर्ग बिकॉज प्र उपसर्ग भवति यत्र यत्र उपसर्गः तत्र तत्र ल्यप् प्रत्यय. सो प्र उपसर्गः अस्ति तो ल्यप् प्रत्यय भविष्यति प्रक्षिप्य. अस्तु. तो धीवरः तडागे जालं प्रक्षिप्य मछलियाँ पकड़ता है. किं भविष्यति? मत्स्यान् द्वितीया बहुवचनम. मत्स्या को, मछलियां को वैसे बोलते हैं. तो मत्स्यान पकड़ता है. आदा धातु विल बिकम, तो दा किं भविष्यति? दा विल बिकम व्हाट इन लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन? ददाति. सत्यम. तो यहाँ पे आंग उपसर्ग पूर्वक. सत्यम आददाति. धीवरः तडागे जालं प्रक्षिप्य मत्स्यान् आददाति. अस्तु. गंगा की तरंगे सुंदर हैं. गंगायाः षष्ठी. गंगा की तरंगे. तरंग इज तरंग ओनली. किं भविष्यति? तरंग. सत्यम. अग्रे सुंदर हैं. सुंदरम अस्ति. सुंदराः. तरंगाः बोल रहे हैं ना, तो सुंदराः प्लूरल है तो. हाँ. सुंदरा. तरंगाः सुंदराः. अस्तु. 12. कुएं में मेढक रहते हैं. कुएं स्कूप. हाँ. कूपे. हाँ कूपे. कूपे मेढक किं भविष्यति? दुर्धरः. अथवा एकमपि शब्दः अस्ति मेढक. मण्डुक है ना. मण्डुकाः. उपनिषद का नाम नहीं, मुंडक है उपनिषद. ये मण्डुक. मंडुकाः फ्रॉग्स. हाँ रहते हैं. करेक्ट. वस धातु में कैसे होगी? वसंती. सत्यम. मंडूकाः वसंती. दीर्घस्ते मंडूकाः. तो ये क्या? कूपे मंडूकाः वसन्ति. सत्यम. अस्तु. अग्रे कस्मिन् अति अग्रे. हाँ. त्रयोदश. जल की बूंदें गिर रही. जलस्य अथवा जलस्य अथवा. अभी हमने जो किया था आदि भी ही, that is तृतीया, राइट? हाँ. तो शब्द कौन सी है? आदि ही तृतीया. आप शब्द को यूज करें. करेक्ट. तो आप को कस्मिन् विभक्ति यात्रा है? we still have to do षष्ठी, that is the correct. तो षष्ठी आप will be up शब्द. apam, is it? Apam, will it be षष्ठी? Apam is... I'm checking in अष्टाध्यायी, okay, so I'm not doing it by myself. तो वहाँ पर apam, और उन्होंने एक वचन अप्लाई नहीं करता है, केवल बहुवचन ही दिया है. Correct. Why they have given बहुवचन? So apam is correct. Apam is correct, but why apam is correct? Why केवल बहुवचन क्यों दिया है उन्होंने? Water cannot be equal. पानी is नित्य बहुवचन. That is the word. जैसे सिकता. Here also सिकता also is नित्य बहुवचन. Earlier we had seen that sand. सिकताः. अत्रापि नित्य बहुवचन शब्द अस्ति. अस्तु. अपाम. सत्यम. जलस्य अपाम अथवा another word. बारिश. नीर. Okay. It's a good word. It's just a many languages use neera.
Neera is correct. It is not wrong. And Vari Shabda also we can use. Vari. So this will become Kasmini Bhakti asti Shashti Bhakti. So Varinoho it will become. Varinoho अथवा जलस्य अथवा अपाम बिंदवः पतन्ति. ड्रॉप्स आर फॉलिंग. बिंदु गिर रहे हैं. बिंदवः पतन्ति गिर रहे हैं. प्लूरल पतन्ति. बहुवचन. नाविकः दे हैव गिवन. नौका से. तो नौका से कस्मिन् विभक्ति अस्ति? पंचमी. से can be tritiya when there is a sadhana. So you can use tritiya. It is not wrong here. Okay. Yeah, because nauka ke dwara. Correct. So both are okay here. So if you were to say tritiya, what would it be, and panchami what would it be? Tritiya will be nauka. Nauka is the shabda. Huh? So naukaya. जैसे हम बोलते हैं ये क्या तो ये नौका शब्द अष्टाध्यायी में नहीं मिला. Why? शायद नहीं होगी. All not all shabdas are in अष्टाध्यायी. Only the shabdas that there is some logic there. Only the shabdas the sutras specifically talk about or something. Only those are there. Not all. You have to see where you can see. I don't know where you can see. Naukaya, but because it is Nauka, Srilinga. वैसे you have to do logic. So Naukayaha will be Shashti. Naukayaha you can say. Tritiya अगर बोलना है तो नाविकः और पंचमी also you can say. Tritiya पंचमी whatever. Naukaya नदी की पार कर रहे हैं. नदीम. Why? Okay. Here will I say नदीम or will I say नद्याः अथवा नद्याम किं भविष्यति? नदी की. So the sentence doesn't make sense. नदी को पार कर रहे हैं ना? What is नदी की पार कर रहे हैं? Let me see in the book. I think book says नदी को. Okay. Maybe it is like a little error. This print को. तो नदी को कस्मिन् विभक्ति अस्ति? नदी को Okay. Ko is usually tritiya, right? तो नदीम त्रिधातु पार कर रहा है. नदी पे कार्य हो रहा है. It's very basic. करेक्ट. So नदीम त्रि. So finish the sentence. How will it end? Is it Triloti? Wait, okay. We'll see some Upanishad reference. There is one Mundaka Upanishad mantra. तीर्थी ऐसे कुछ तारयति. Wait, there is one Mundaka Upanishad mantra. सयो हवै 329. सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति. Then remember, tarati shokam, tarati papmanam, tarati. In Chandogya, tarati shokam atmavit. There is a line. Tarati shokam atmavit. Tarati, nadyan tarati, nadin tarati. Tridhatu. He is crossing the nadi. पार कर रहा है. तरती यानी swim. तरती यानी swim करना ना? नहीं, तरती यानी क्रॉस भी यू कैन से फॉर क्रॉस आल्सो. स्विम भी है, तैरना दैट विल बी स्विम. तरती जैसे हम बोलते हैं ना, ये छांदोग्य में तरती शोकम आत्मवित शोकन तरती. आत्मवित आत्मज्ञानी शोक को तरती क्रॉसेस इज क्रॉसिंग. The idea is to make it whether you sit in the nadi and cross or whether you swim and cross. Sorry, one sec. I didn't hear. Avantika ji, किम वदति? क्रॉस ही है, पार करके लेके जाना. और आभा जी, what you're saying? I mean the main idea, उद्देश्य is to cross, right? नाव में cross, तैर के cross is a way by which you're doing, but still it is तरती is cross करना. Yes.
मतलब है धातु के अर्थ यही है क्रॉस. सो तरत. अस्तु. नदी के रेतीले भाग में छात्र खेल रहे हैं. तो दे हैव गिवन वन शब्द. हाँ, सैकतम. नदी का रेतीला किनारा वो है सैकतम. तो इसके ये भाग में तो सैकते, भाग में सप्तमी. सैकते छात्राः क्रीडन्ति. जल में तस्मिन् विभक्ति में सप्तमी अधिकरण. जल में कमल शोभित हो रहे हैं. जले कमल बहुवचनम. तो कमलानि शोभन्ते बहुवचनम. शोभते एकवचनम. कमलानि हो रहे हैं बहुवचनम. शोभन्ते, शोभते, शोभेते, शोभन्ते. तो शोभन्ते. सप्तदश. वह पासों से जुआ खेल रहा है. हाँ, करेक्ट. सो अक्षय ही दीव्यति, वही है ना ऊपर जो यहाँ है, यही है साक्षय ही दीव्यति. बिकॉज अक्षय हियर साधना, फैक्टर इज अक्षय. एजेंट जो भी है, इंस्ट्रूमेंट इज अ गुड वर्ड मे बी. टूल, पासों से, इसके द्वारा, पासों द्वारा. अक्षय ही जुआ खेल रहा है दीव्यति. तू जुआ खेलता है. सो देयर इज नॉट मच चैलेंज इन दिस. इट इज जस्ट ओके. विच लकार? कस्मिन् लकार अस्ति? तू जुआ खेल रहा है, खेलता है. कस्मिन् लकार अस्ति? खेलता है. लट लकार. त्वं दीव्यसि. देन उसने जुआ खेला. लकार लंग. स अदिव्यत. सो दिव्यत. देन हाँ, नहीं केला लंग. अहम न अदिव्यम. मैंने नहीं खेला. अहम न अदिव्यम. तू जुआ न खेल. कस्मिन् लकार? लोट. सत्यम. त्वं मा दिव्य. मा, वेलकम हियर. मा दिव्य. वह जुआ नहीं खेलेगा. लकार लृट्. सत्यम. स न देविष्यति. वह वस्त्र सीता है. तो सीता इज दिस वस्त्र. हाँ, सहस्राणि. हाँ, ऊपर है ना. वसीव्यति. सत्यम. सहस्राणि सीव्यति. हाँ, कथम कुत्र? हाँ, मैं बाण फेंकता हूँ. अहम इषुम अस्यामि. इषुमस्यामि. कुत्र आगच्छति? कम समवेयर, राइट? सम मंत्र, स्तोत्र, समथिंग. इषुमस्यामि. इषुम. रुद्र में तो, श्री रुद्र में आता है ना इषु. हाँ, वही साउंड्स फेमिलियर, बट वेयर इट कम्स? ईशुदिभ्यो नमः. नमकम में it comes multiple times. It also comes in a way that keep your arrows turned away from us. हाँ, राइट. ऐसा भी आता है. संदर्भ इषुम. इषुमध्योदन्वादिभ्यः शमो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यः वो नमो नमो. That one, na? Ishumadbhya. There also. Then
There namo mi dushtamaye cheshumate cha namo o praswaye cha vamanaye cha namo. I think there also you can use this. Anyway. Okay. Then pancha vimshati. वह धनुर्विद्या तो अर्जुन विल से अर्जुन धनुर्विद्या का अभ्यास करता है. अर्जुन अथवा सह अर्जुन देन धनुर्विद्या सत्यम अभ्यस्यति. हाँ सत्यम करेक्ट. धनुर्विद्याम अभ्यस्यति. स शत्रौ शत्रु को नगर से निकालता है. शत्रुम निरस्यति. स शत्रुम निरस्यति. पाप से दुख होता है. पाप से कस्मिन् विभक्ति पंचमी. हाँ से अगर आए तो पंचमी. वाई हियर तृतीया हियर बिकॉज पाप पाप साधन पापे न आपके द्वारा दुख होता है. वैसे ले सकते हैं. तो पाप के द्वारा पाप से हियर यू कैन टेक पाप द्वारा कारण होता है यहाँ पे. पाप बिकम्स तृतीया. हाँ सॉरी व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट आबाजी. आई हर्ड ओनली तृतीया होगा ना. उसके पहले पाप से होगा तो पंचमी. पाप के द्वारा होगा तो तृतीया. ऐसे हमें करना होगा राइट. सत्यम. किंतु अत्र पापः करण अस्ति साधन अस्ति. सो व्हेन दिस लाइक फॉर एग्जांपल इन बृहदारण्यक पुत्रेण अयम और बेटर विद्यया देवलोकः दट शब्द कम्स. विद्यया कस्मिन् विभक्ति अस्ति. ओके विद्या से लेकिन यहाँ पर विद्या करण है. हाँ वैसे ही पाप से अगर हम पापेन दुखम भवति. अधर्म से बचो. यहाँ पे अधर्म से कस्मिन् विभक्ति अस्ति. अधर्मेण पंचमी. पंचमी इज करेक्ट बट अधर्मेण इज तृतीया. अधर्मात् पंचमी इज करेक्ट. अत्र पंचमी अत्र तृतीया. पाप से तृतीया अधर्म से पंचमी. अधर्मात् विरम. वह पुत्र को पाप से हटाता है. सह पुत्रम अग्रे पाप से हटाता है. कस्मिन् विभक्ति अस्ति. पाप से पापात्. This will be panchami from papat. Yeah. So you have to see the meaning. पापात्. Correct. पापात् अग्रे हटा दो. निरस्यति निवारयति. त्रायते also you can use त्रायते प्रोटेक्शन रक्षा करता है. किंतु त्रायते अपि अस्ति अत्र सम्यक् अस्ति. त्रायते अथवा विरमते. here the same विरम शब्द विरमते. any other. वारयति भी आता है ना. वारय इन सम श्लोक मंत्र वारयति वेलकम श्लोकम अस्ति. एनी पापा वारयति. राम के अतिरिक्त अन्य कोई यहाँ आ रहा है नहीं. कोई बोल रहे वैसे. रामात अतिरिक्त राम के अतिरिक्त के. सो दिस विल बी विच विभक्ति. के. के अगर बोल रहे हैं तो सप्तमी. मे विल बी सप्तमी ना. इसके में षष्ठी. किंतु अत्र अन्य शब्द दिस इज लाइक कंपैरिजन या रिलेशन राइट. करेक्ट. सत्यम. तो कंपैरिजन अगर है तो कस्मिन् विभक्ति. आई थिंक स्टिल षष्ठी. दोनों केस में षष्ठी होता है. राम इज क्लेवरर than कृष्ण. than उससे. तो पंचमी. सत्यम पंचमी. So you see here one simple way of understanding is you see atra mostly will be panchami only in this abhyasa.
This abhyas is about Panchami. Ramat atiriktaha anya kopi atra agachati. बल से बुद्धि श्रेष्ठ है. बल से कस्मिन् विभक्ति? पंचमी. सत्यम. तो बलात् हाँ बुद्धि हाँ श्रेष्ठ नो गरीयसी. ये यहाँ गरीयसी came in नैष्कर्म्य सिद्धि in the beginning itself, right? गरीयसे same thing. Correct. गरीयसे नमस्तुभ्यं अविद्या ग्रंथि वेदिने, something like that it will come. गरीयसी. गरीयसी में कस्मिन् प्रत्यय अस्ति? गरीयसी. हार्ड क्वेश्चन. हाँ, माई हिंट इज दिस. ये प्रत्यय हमने नहीं देखा यहाँ तक. बिफोर दिस वी हैव नॉट सीन. जैसे हम देखा वो शत्रुशानच निष्ठा, वैसे हम नहीं देखे. देखा है. वेरी गुड आभाजी, वंडरफुल. ईयसून. ईयसून प्रत्यय. दिस विल कम. ईयसून प्रत्यय ये आएगा बाद में. आई थिंक इट इज कमिंग दिस बुक ओनली. करेक्ट. यसून प्रत्यय is when this kind of comparison शब्द will come. यसून प्रत्यय. लघुयसी गरीयसी ये सब शब्द इससे बनते हैं. करेक्ट. लघुयसी राइट. लघु का लघुयसी. लघु का लघु का लघुयसी. ये गरीयसी इज नॉट गुरु. लघु एंड गुरु those are. गौरव लाघव. ये ग नॉट गु. ये गरीयसी नॉट गुरीयसी. ओके. द गरिमा शब्द वाला. हाँ, जैसे गरिमा शब्द. श्रेष्ठ है ना, फॉर श्रेष्ठ. ओके. देन गुरु के पास से शिष्य आता है. हाँ, सत्यम. सेपरेशन गुरु के पास. ये पंचमी यहाँ पे. गुरोहो षष्ठी. गुरोहो समीपात् शिष्यः आगच्छति. सो वी हैव नॉट सीन समासः. समासः अग्रे आगच्छति समास प्रकरणं. किंतु अत्र वी कैन डू वन समास. सो वी से द षष्ठी, राइट? षष्ठी. सो देयर इज अ समास कॉल्ड षष्ठी तत्पुरुष. थ्रू षष्ठी तत्पुरुष समास, मे बी दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर नाउ. आई एम जस्ट सेइंग you can make it guru samipe, guru samipat. You are saying guroho samipat. That is the value of samasa. It will join words like sandhi joins letters. Anyway, kind of make life busy. इतना विभक्ति नहीं सोचना पड़ेगा. हाँ, it does. It's true. Yeah, you can. You don't have to. Of course, people who use samasa will know the vibhakti. But we can use it as a shortcut. हाँ, विभक्ति का ज्ञान नहीं चाहिए, समास यूज करेंगे. अस्तु. त्रयस्त्रिंशत्. वह धन से धान्य को बदलता है. So here also पंचमी है. धन से धान्य को. द्वितीया. सः धनेन नकार न. हाँ, धनेन, क्योंकि नकार विल कम ओनली इफ र और श आर देयर, नॉट अदरवाइज. हाँ, सो धनेन. ओके. सो हियर व्हाट इज बदलता in English or Sanskrit or whatever? Oh, he's actually buying. Transaction हो रहा है. हाँ, तो ट्रांसैक्शन अगर हो रहा है तो ये का एक कैसे धन. सो धनेन धान्य को बदलता है. तो दिस विल बी धनेन धान्यम. देन व्हाट? We saw the barter somewhere. क्री धातु you can use. क्रीणाति. Or if you want to say बदलता है, if you want to say change, can you use change शब्द here? बदलना. बदलने में exchange. So विपरिणमते. No.
Parivartate, can you use? Change it, yeah, parivartate. No, you cannot. It's not changing forms. Correct. It is not a transformation, right? No. That is why it is not viparinamate. So can we use parivartate? No. परिवर्तन भी नहीं हो रहा है. Yes. So it is not that वर्धते जायते विपरीत. correct. It is not that. Right. Exactly. So the buying is correct in this sense. Huh? Then चोर राजा से छिप रहा है. तो कि राजा से नृपेण राजा से बस्या होगा. पंचमी होगी. नहीं, निपात पंचमी, निपात from the राजा, निपात. हाँ करेक्ट, पंचमी होगा. तो पंचमी hiding ko, there is one shabda that recently came, 2-3 abhyasas or something. Of course you can say gudha or something, but there was a shabda. You remember which shabda it was? ये अदृश्य भी नहीं होगा, right? This is not that. No, not adrishya. No. There is one shabda, I think gup dhatu we had seen, right? Gopaya. Even recently that had come in Sarvavedanta Siddhasasana. Gopayati, or to hide away from. Hri dhatu maybe you can use. Harati. इसी अभ्यास में भी लिखते हैं कई बार कि they have given, they're testing us. They are testing, but this one dhatu is there. So hri dhatu is okay, I guess, in this context. So you can say harati or gup dhatu you can use. Gup samrakshane dhatu also. Here it is not rakshana. So raja se rajat. Vibheti you can say he is getting scared. He is scared of the raja. Raja vibheti. Yeah, there is a word for it. We'll find it. I think it is. We use 2 words only. Gopayati means gopyate, dikhyati, chudriyati. Otherwise, good, as you mentioned. गूढ़, हाँ, क्योंकि वो गूढ़ मनुप्रविष्टम कठोपनिषद में भी आता है. गूढ़, ये गूढ़ क्या है वो मंत्र? प्रसिद्ध मंत्र है. येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो गूढ़ः आत्मान प्रकाश. यहाँ पे हम छादेय यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे लग रहा है छद धातु. हाँ, आई थिंक छद धातु. छद अपवारणे धातु. छद धातु मे बी वी कैन यूज. दैट विल बिकम जस्ट छदति. छदति वो शायद हो सकता है. और बिभेति आल्सो यू कैन से स्कैर्ड ऑफ. Okay. Yes, you have to go. I know. Anyway, we'll finish quickly. Dadinaha, akshina, dadini, dadnaha. So this is all which the correct form you have to use. Shabda roop niyamasti. Matihi balena gariyasi nasti. Matireva balad gariyasi. Because comparison is there, panchami is necessary. Ga ko bahachan banao, we have seen this already. Dadi asti akshi के पूरे रूप. दिव शिव अस के 10 लकार. You'll have to see later. पंचमी किन स्थानों पर होती है, दैट वी हैव जस्ट सीन. फ्रॉम, दैन, कंपैरिजन एटसेट्रा. इन धातुओं को गय प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ, ये बाद में देखेंगे. किंतु गय प्रत्यय में व्हाट विल हैपन? उपधा विल गेट दीर्घ. उपधा दीर्घ एंड पुल्लिंग. पाठः, लेखः, ऑल दिस इन दैट वे दिस विल ऑल बिकम दिस वे. सो वाक्य बनाओ, मे बी वी कैन सी टुमारो, बिकॉज अगेन देयर विल बी सम अदर वाक्य बनाओ आल्सो. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. ओम.